Hi friends, good morning. This is your Anna Pasula Venkatesham. Today, the Hindu headlines. BJ's losses to Congress in Baipol in Ladakh Hill Development Council. Cheetahs from Namibia, they get a new home in India. PM releases 38 national parks in Madhya Pradesh. FIR against the Yedurappa Vijayendra in graft case. China blocks listing of Laskar, the commander Sajid Mir at UNSC. This is the Beijing's the third attempt in 3 months. If you see, we can understand what is going on here. Spreading terror. Who is Lashkar Toiba, the commander Sajid Mir? Mir is one of the India's most wanted terrorist and has the bounty of the 5 million placed on his head by the US for his role in the 26/7 the Mumbai the terrorist attack. ఈ టెర్రరిస్ట్ మామూలుగా చైనా చాలా ఘోరమైనటువంటి పరిస్థితి చేస్తుంది. స్ప్రెడింగ్ ద టెర్రర్ సేమ్ లష్కరే తోయిబాలా చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హూ ఈజ్ లష్కరే తోయిబా కమాండర్ సాజిద్ మైర్ అంటే ఇక్కడ ఎవరు ఈయనంటే 2011-26 ముంబైలో జరిగినటువంటి అటాక్లో మోస్ట్ వాంటెడ్ ఈయన 5 మిలియన్స్ ఈయన హెడ్ పైన ఇది పట్టిస్తే ఇతను పట్టిస్తే $5 మిలియన్స్ కూడా ఇచ్చే అవకాశం ఉందన్నమాట. మేర్ recruited the trained the attackers including the Ajmal Kasab and directed the killings. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ సాజిద్ మేర్ అనేతోడు ఎవరెవరిని ఇంక్లూడింగ్ అజ్మల్ కసాబ్ అండ్ డైరెక్టెడ్ ద కిల్లింగ్స్ ఎట్లా కిల్లింగ్ చేయాలని కసాబ్ నాలాంటి దుర్మార్గులను కూడా ట్రైన్ చేసినటువంటి వ్యక్తి ఈ సాజిద్ మేర్ గారు. హీ ఈజ్ వాంటెడ్ ఫర్ ద అటాక్ ఆన్ ద దనీష్ న్యూస్ పేపర్ ఓవర్ ద బ్లాస్మోస్ కార్టూన్స్. హీ వాజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ అటాక్ ఆన్ ద ఆస్ట్రేలియన్ మిలిటరీ ఇన్స్టాలేషన్స్. ఆస్ట్రేలియా మిలిటరీ అటాక్ చేసిండు. హీ ఈజ్ ద wanted in the Virginia, the paintball jihad case that involved the training the let operatives at a paintball facility in the US. He is the most dangerous fellow. The terrorist attack, China blocks the listing of the Lashkar commander Sajid Mir at the UNS. Jobless below free COVID levels, Finance Minister. The demand for the work under the Mahatma Gandhi National Rural Development Guarantee Scheme hit a 2 years low in August. Signals that the recovery economy is creating more jobs in rural as well as in the urban India, the Union Finance Minister said on Saturday. నిజమేనా? నమ్మొచ్చా? 6 states have 96% of captive elephants without ownership certificates. AP approaches SC over 3 capital issues. After much deterring on the High Court verdict in the 3 capitals case for over the 6 months, the Andhra Pradesh government has finally challenged in the Supreme Court through the leave the petition on Saturday. This comes at a time when the speculations is rife that the fresh bill on decentralization will be the fill in the ongoing monsoon session of the state legislature. Congress in Rajasthan wants the Rahul back at helm of party. The plea won't have the bearing on the presidential poll scheduled ministry. In a sign that the Rahul Gandhi family
Loyalists have not given up on Rahul Gandhi. The Rajasthan Pradesh Congress Committee (PCC) on Saturday unanimously passed a resolution calling for the appointment of Mr. Gandhi as a party president. The resolution could also set off a domino effect with other state units passing similar resolutions. The move barely a week before the process for following nominations for the party presidential elections in setup begin the comes amid the speculations that Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot could be elevated as the Congress president. On Saturday, Mr. Gehlot himself processed the resolution for making Mr. Gandhi the Congress chief in the presence of the 400 PCC delegates who will be casting their votes in their elections. Reacting to the development chairman of the Central Elections Authority, the Madhusudan Mystery told the Hindu that the PCC resolution will not have any bearing of the presidential poll and the CEA would move with the elections as scheduled announced earlier. Okay, whatever it may be, Rahul Gandhi కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు కావాలని చెప్పి రాజస్థాన్ ముఖ్యమంత్రి అశోక్ గెహ్లట్ చేసినటువంటి అంటే తను యునానిమస్గా డిక్లేర్ చేసిండు. రాజస్థాన్ నుంచి మేము చెప్తున్నాము రాహుల్ గాంధీ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ అయితేనే ఖచ్చితంగా అన్ని రాష్ట్రాలను కలుపుకొచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి రాహుల్ గాంధీ ఉండాలని చెప్పి అందరికీ దిశానిర్దేశం చేసిండు అశోక్ గెహ్లట్. ACP planning to fake news against the Ahmadullah. App leader says his arrest BJP play to break party MLAs. Agency gets 4-day the custody for Okla MLA. The Lamax aid arrest says policy. Former ward councillors divided over draft eliminations report. Some cite the population sees the difference, others says the minor deviation. Gujarat is no Pakistan. Fadnavis on state clinching mega project. Deputy CM says Maharashtra will surge ahead of the others in the next 2 years. Fadnavis. Gujarat hikes salaries of employees. The best with the series of agitations and the protest by the various government employees union ahead of the assembly polls. The Gujarat government has announced the pay revision for the police constable, Anganwadi workers and others in an attempt to placate the employees. The Gujarat, the state employees coordination committee, an umbrella body of the various unions has been demanding the pay revision, end of the contrast system in increasing allowance for the extra work and switching to the old pension scheme. The following the strike, the government had constituted the 5 members ministerial committee. The government has so far accepted the several demand on August 14th. The government announced 550 crores package to increase the salaries of the constables. According to the annual salaries of the Lok Rakshak Dal, the personal constable, head constable and assistant sub-inspectors have been increased 3.47 lakh, 4.16 lakhs, 4.95 lakhs and 5.84 lakhs respectively from the existing 2.51 lakhs,
3.63 lakhs, 4.36 lakhs, and 5.19 lakhs. The decision came few days after Delhi CM national convener Arvind Kejriwal resided the issues during this Gujarat visit. ఇప్పుడు గుజరాత్లో ఎలక్షన్ జరుగుతున్నటువంటి సందర్భం లోపల అక్కడ ఉన్న ఎంప్లాయీ డిమాండ్ ప్రకారంగా గుజరాత్లో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం దిగి వచ్చి శాలరీస్ పెంచినటువంటి సందర్భం మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. Lokayukta police registered FIR against the Yediyurappa Vijayendra case pertains to corruption in Bengaluru Development Authority housing contract. ఇది జరిగింది. ఇది బీజేపీ పరిస్థితి. బీజేపీలో కర్ణాటకలో పెద్ద మోసగాలు అంతా ఇప్పుడు గాలి జనార్దన్ రెడ్డి, యడ్యూరప్ప వీళ్ళంతా ఎంత అవినీతి చేసినా, ఎంత దోసుకున్న నరేంద్ర మోడీకి వినపడదు, కనబడదు. ఎందుకంటే వీళ్ళు ఎంత దోసుకుంటే అంత మంచిది మళ్ళీ గెలవాలంటే. ప్రజల సొమ్ము, గనులు, ఎన్ని అడవులు, డెవలప్మెంట్ చూడండి. కేసు పట్టినది కరప్షన్. బెంగళూరు డెవలప్మెంట్ అథారిటీలో ఉన్నటువంటిది కూడా యడ్యూరప్ప కొడుకు ఇద్దరు కలిసి కూడా మొత్తం దోసుకున్నటువంటి సందర్భం. బెంగళూరు ఇది ఏ డెవలప్ అవుతుంది? ఎన్ని ధరలు పెంచినా పట్టణాలు డెవలప్ అవుతుందో ఉద్యోగస్తులు. ఎందుకంటే అవినీతి నిండా నిండిపోయింది కాబట్టి బీజేపీ కేంద్ర ప్రభుత్వము పరిపాలన టైంలో అవినీతి, బీజేపీ పాలిత ప్రాంతాల్లో అవినీతి 75% అవినీతిలో ఉంది బీజేపీ ప్రభుత్వం పరిపాలిస్తున్న రాష్ట్రాల్లో. 10% quota for STs from next week. KCR CM unveils the plan at the National Inauguration Day in Telangana. నేషనల్ ఇనాగ్రేషన్ డే తెలంగాణ లోపల 10% కోటా. ఇది పెద్ద వస్తే మంచిదే కానీ అందులో ఏముంటాయి? ఆ 10% కోటలో ఏముంటాయి? అసలు ఉద్యోగాలు లేవు. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఉద్యోగాల సోయి లేదు, నా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉద్యోగాల సోయి లేదు. అసలు ఆఫీసులు ఉంటే అట్లా పట్టించుకుంటే తోలేడు. అసలు ఏంటివి 10% కోటలో వచ్చేది? మీరు ఇచ్చేది ఏంది, అలా వచ్చేది ఏంది? ఎక్కడికే ఇచ్చినాం అవి క్రియేట్ చేసి. ఇవి అంతా ఈ పెంచుడు కోట ఏందో, ఈ డ్రామా ఏందో నాకు ఏం అర్థమవుతలేదు. ద తెలంగాణ గవర్నమెంట్ విల్ స్టార్ట్ ద ఇంప్లిమెంటింగ్ 10% రిజర్వేషన్ టు షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ in the state from the next week by using necessary order whether or not center gives it nod for it. The Chief Minister K. Chandrasekhar Rao announced at the Telangana Adivasi Girjana Atma Gaurava Sabha and organized as part of the National Interrogation Day celebrations here on the Saturday. He also made another major announcement stating that the government would also implement Girjana Bandhu on the lines of the Dalit Bandhu scheme by giving 10 lakhs each to the ST families not having any land holding or any livelihood activity. However, it would be taken up only after the completion of giving poured land patas to tribal communities. ఓకే మంచిది. ఇక్కడ గిరిజన బంధు గిరిజనులకు 10% రిజర్వేషన్లు పెంచుతారు గవర్నమెంట్. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పెంచకున్నా మనం త్వరలో గిరిజనులకు 10% రిజర్వేషన్ చేస్తామని చెప్పి కేసీఆర్ చెప్పిండు. దాని తర్వాత ఇక్కడ వీళ్ళకి ఏం చేసినంటే దళిత బంధు ఏ విధంగా రాష్ట్రంలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నామో గిరిజన బంధు కూడా చేస్తామంటుంది. ఆల్రెడీ రాష్ట్రం అప్పులో మునిగిపోయింది. దళిత బంధు అనేది టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలకే ఇస్తున్నాను ఒక అది వచ్చింది. ఎస్సీ ఎస్టీ సబ్ ప్లాన్లు ఇంప్లిమెంట్ చేసి రాష్ట్రము ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చేసి నువ్వు ఉద్యోగాలు ఇచ్చి నువ్వు డెవలప్ చేసే సరిపోతా. కానీ ఈ బంధులు గిందులు అన్నావు అనుకో మొత్తం కలిసిపోతావు. రాష్ట్రమే నీకు తెలియక విజిట్స్ కోసం, సప్పట్ల కోసం నువ్వు చేస్తున్నటువంటి విధానాలు పూర్తిగా రాష్ట్రాన్ని భ్రష్టు పట్టిస్తున్నాయి. కేసీఆర్ గారు నీకు చెప్పింది చేయవు, వద్దన్నది చేస్తావు. ఏంటివో ఇక మీ పరిస్థితులు చూస్తే ఘోరంగా ఉన్నాయి. ఈ దళిత బంధు, ఈ గిరిజన బంధు, ఈ బంధు, ఆ బంధు, దీని వల్ల రాష్ట్ర అభివృద్ధి జరగదు. ఫస్ట్ విద్య, ఆరోగ్యం, వైద్యం, ఉద్యోగం, రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థను ఫస్ట్ నువ్వు పటిష్టం చేయి. రాష్ట్రం తీసుకుని అప్ల కుప్ల చేసి
రాష్ట్రాన్ని పూర్తిగా అప్పుల కుప్పగా మార్చిన కేసీఆర్ ఇప్పుడు ఏందో ఈ బంద్ ఆ బంద్ ఇన్ని పర్సెంట్ ఈ నేను చెప్తున్నాగా, రైతు బంద్ కానీ, రైతు బంద్ అయినా, దళిత బంద్ అయినా, గిరిజన బంద్ అయినా, బీసీ బంద్ అయినా, నువ్వు ఏ బంద్ పెట్టినా రాష్ట్రాన్ని లూటు చేయడం తప్ప, ఆ బంద్ పేరు మీద నీ పార్టీ కార్యకర్తలకు ఇచ్చుకుంటామే తప్ప ఎవరికి ఏం జరగదు. అంత బడ్జెట్ కూడా మా రాష్ట్రంలో లేదు. నువ్వు కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సింది విద్యా వైద్యం మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయి, అవినీతిని నిర్మూలించు, నిజాయితీ అయిన పాలన చేయి, రాష్ట్రంలో ఆర్థిక వ్యవస్థను పటిష్టం చేయి, రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పేద ప్రజలకు ఉన్నటువంటి భూములు దోసుకున్న వాళ్ళను మొత్తం జైల్లో పెట్టు, దాని ప్రకారం మీరు దోసుకున్న డబ్బులు స్వచ్ఛందంగా తీసుకొచ్చి ప్రజలకు ఇచ్చేసేయి, అప్పుడు రాష్ట్రం అభివృద్ధి అవుతుంది తప్ప ఈ దళిత బంద్ కానీ, గిరిజన బంద్ కానీ, నువ్వు బీసీ బంద్దే, ఇంకో బంద్దే, ఈ రిజర్వేషన్లు ఎందుకే ఉద్యోగాలు లేనప్పుడు మాకు ఈ రిజర్వేషన్లు ఎందుకు మీరు పెట్టుకో, ఈ రిజర్వేషన్లు ఏందో పెట్టి ఇంత డ్రామా, అంత టైం వేస్ట్. Kerala government, Kerala governor ups the ante against the government. CM failed to brief matters of state. The governor. Next, vote bank politics in not celebrating Liberation Day. Amit Shah. Once the Prime Minister decided to celebrate, everyone followed suit. Wow, Amit Shah Asian Debika. Vote bank politics in not celebrating Liberation Day, Amit Shah. Liberation Day, Amit Shah. Once the Prime Minister decided to celebrate, everyone followed suit. Prime Minister Narendra Modi took the momentous decision to celebrate the Hyderabad Liberation Day, especially which unfortunately no other government dared to do so in the last 75 years because of vote bank the politics, claimed the Union Minister Amit Shah on Saturday. I am happy and not at all surprised that once Mr. Modi decided to celebrate the Liberation Day and everyone has followed suit, but they do not want to call it Liberation Day as they are still fearful in their hearts. I am asking them to throw the fear out. As the Rajakars cannot make decisions for the country anymore, he said at the public meeting at the parade grounds. The Home Minister earlier laid a wreath at the Martyrs War Memorial. Martyrs War the memorial, hoisted the national flag, paid the floral tributes to the Sardar Patel statue and took the salute on the parade up, continuing up paramilitary force of CISF, CRPF and the RAF. I wish to congratulate Mr. Modi for the having understand the wishes of the people of the region and decide to celebrate the Liberation Day. It will be celebrated officially for the year to come and grand manner by the central government, whether anyone else does it or not. Many had promised to celebrate the occasion during the election but forgot on coming to power. He charged, conveying his best wishes to the occasion on the people of the region. Mr. Shah said that whose feeling embraced about the celebrating the historic occasion but enjoying the power of the freedom or only betraying the martyrs who sacrificed their lives in the fight against the Nizam and his military army. An Indian oblique reference to the Telangana Rashtra Samiti, the government, he charged those who in power may have decided to ignore the celebrations, Liberation Day, but the people should not forget the valiant struggle and sacrifice made by the erstwhile the freedom fighters. Whatever. अच्छा है अमित शाह जी, आप जो कहा
कल जो कहा अच्छी बात है. I'm requesting and intimating and asking each and every person of the BJP in 1948 we got the independence in the 1947. 1947 अगस्त में आज़ादी मिला. 1928 में ये विमोचन मिला. कैसा मिला, किस तरीके से मिला, कौन लड़ा, बीजेपी एस्टैब्लिश कब हुआ? In 1948 there was no BJP. It was not installed. It was not registered at that time. So BJP was not there at that time when this situation happened. But BJP is trying to own this. No one, the BJP leader, no BJP leader fought on this, what is that? No BJP leader did not participate on this fight. But even though they are trying on this total occasion and situation and fight of the people, this is very dangerous, very dangerous. Amit Shah ji and Narendra Modi ji, you have been completing 8 years the ruling in Telangana. Why you did not celebrate this? The before elections he wanted to win in Hyderabad. Already the two times Narendra Modi has become Prime Minister of India. What he did for the country? Said what? How he is going to serve our country? This is absolutely is not belongs to BJP. ఇది బీజేపీ పార్టీకి ఎలాంటి సంబంధం లేనటువంటిది. కానీ వీళ్ళు పైసలు మస్తున్నాయని చెప్పి హంగామా చేస్తున్నారు తప్ప బీజేపీ వాళ్ళ ఆ పార్టీ కానీ అప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ కాలేదు. బీజేపీ పార్టీ పెట్టకముందే ఇది జరిగింది. బీజేపీ వాళ్ళకి సంబంధం లేదు. ఇది ఏ సంబంధం లేని ఆటలో సపోర్ట్ కొడుతురొచ్చు తప్ప ఏం లేదు, అసలు దీనికి సంబంధం లేని విషయం ఇది. Over 87,000 people donated blood gout. Jobless below free COVID level FM. 3 militant arrested, say Jammu and Kashmir police. Congress wins bypoll in Ladakh Hill Council. Tandap defeats the BJP. Namgyal. Cheetahs from Namibia get the new home in India. What is this? Joblessness below COVID. Jaymala's case, the flags gaps in ownership norms. Cochin shipyard set to install the missile system on INS Vikrant. Resolve problems gripping nation, Rahul tells Modi. The Congress leader was speaking at a meeting in Halapuja, taking photos at the Prime Minister Narendra Modi. The Congress leader Rahul Gandhi on Saturday said Mr. Modi was busy photographing cheetahs instead of resolving the problems gripping the country. He was speaking at a public meeting as a part of the Bharat Jodo Yatra at the Haripad in Allapuja. Observed action. Terming Mr. Modi actions, observed the Congress leader said the people of the country that were suffering due to the unemployment and the rising prices. The people of India are going through the tremendous pain. At the same time, the Prime Minister has got 8 cheetahs from Africa.
the problems of the nation are unemployment and price rise, the price unemployment and prices. But the Prime Minister is an engaged in realizing the cheetahs, releasing the cheetahs in the wild and the busy photographing them. The Prime Minister, that should be the spending his time resolving the unemployment crisis and prices issues, Mr. Gandhi said. Yes, 100% నరేంద్ర మోడీ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాడు, చాలా ఆనందంగా ఈ దేశంలో గడుపుతున్నాడు. ఆయనకు ఎలాంటి చింత లేదు. ఉద్యోగాలు లేకపోయినా, ధర పెరిగినా, పేద ప్రజలు సస్తున్నా, అసలు విద్యా వ్యవస్థను డెవలప్ చేయకుండా, దవాఖానాలు డెవలప్ చేయకుండా, మంచిగా ధరలు పెంచి డబ్బులను దండుకొని వేరే దేశంలోకి వెళ్ళి చిరుతలను తీసుకొచ్చి దేశంలో పాటలు ఇచ్చి ఫోటోగ్రాఫ్ తీసుకుంటా ఎంజాయ్ చేసుకుంటా ఆయన కథ అలాగా జీవితం అంటే ఇదిరా బాబు అన్నట్టుంది. అసలు నిజంగా ఇంత దరిద్రమైనటువంటి ప్రధానమంత్రి అసలు ప్రజల ప్రాబ్లమ్స్ ఆయనకు పట్టవు. ఏదంటే అది ఆయనకు సింపుల్ ఒక లాజిక్, ధరలు పెంచిన డబ్బులు మస్తున్నాయి, వేరే పార్టీలో వేరే రాష్ట్రాలకు పోవాలి, పార్టీ లీడర్లను, కాంగ్రెస్ పార్టీ లీడర్లు, ఆ లీడర్లను మంచిలో ఎవరైతే ప్రజల్లో మంచిగా ఉంటారో వాళ్ళని భయపట్టియాలి, వాళ్ళని తీసుకొచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీలో గెలుపుకోవాలి, మళ్ళీ ఓట్లు గెలుచు. దీనివల్ల ప్రజలకు మేలు జరగదు. నువ్వు లీడర్లను కొనడం వల్ల, పార్టీలను మొత్తం బస్టు పట్టించడం వల్ల ప్రజలకు మేలు జరగదు. ఈ దేశం డెవలప్మెంట్ అంటే పేదవాడికి బుక్కడన్నం నోట్లెక్కోవాలంటే వాళ్ళకు ఉద్యోగం అన్నా ఉండాలి, లేదన్నా ధరలన్నా తగ్గియాలి. అనవసరమైనటువంటి ధరలు పెంచి దేశాన్ని మొత్తం లూటీ చేస్తున్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ, నువ్వు ఈ చిత్తపుల్లు తీసుకొచ్చి మళ్ళీ భూ ఏడబెడతావో నాకు అర్థమవుతుంది. ఒకవేళ చిరుతలు తెస్తేదే కానీ విద్యార్థుల యొక్క భవిష్యత్తు, మనుషుల ప్రాణాలు నీకు లెక్కలేదు. నువ్వు పరిపాలిస్తున్న ఉత్తరప్రదేశ్ లోపల, మీ పార్టీ పరిపాలిస్తున్న ఉత్తరప్రదేశ్ లోపల ఇద్దరు దళిత అమ్మాయిలు రేపు చేసి చంపితే నువ్వు పట్టించుకోవు. గోడగూలి 6 మంది గవర్నమెంట్ ప్రహారీ గోడ కాడ గుడిసెలు వేసుకొని బతుకుతున్న 6 మంది గోడగూలు చచ్చిపోతే నువ్వు స్పందించవంటే, మనుషుల ఒక చిత్త కానీ, ఒక బర్రె కానీ, ఒక ఆవు చచ్చిపోతే మీ బీజేపీ మొత్తం ఎగురుతుంది. మనుషులు చచ్చిపోతే పట్టించుకోరు. అసలు మీరు మనుషులే గారు. పశువులు చచ్చిపోతే, ఆవులు గొడ్లు చచ్చిపోతే మీరంతా పూజలు చేసి ఏమేమో చేస్తారు. మనుషులు చచ్చిపోతే పక్కపొట్టు పోతారు. మీరేం మనుషులే? నాకు అర్థం కాదు. మానవ జాతికే కలంకితం అయిపోయారు మీరు. కాంగ్రెస్ లీడర్ రాహుల్ గాంధీ డ్యూరింగ్ ద భారత్ జోడో యాత్ర అల్పడు ఏమన్నాడు ఇక్కడ? గాంధీ సెయిడ్ ద యంగ్స్టర్స్ ఇన్ ద కంట్రీ వర్ కమిటింగ్ సూసైడ్ డ్యూ టు ద అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. రాహుల్ గాంధీ చెప్తున్నాడు, విద్యార్థులంతా, యంగ్స్టర్ యువకులంతా ఉద్యోగాలు లేక చచ్చిపోతారా. నరేంద్ర మోడీ, నువ్వు చిరుతలు తీసుకొచ్చి ఫోటోలు దిగుతున్నావు సిగ్గు లేకుండా. అసలు నేను నమ్ముతున్న జనాలు, వాళ్ళకు మాకు బుద్ధి లేదు కదా. 2-3 బిగ్ బిజినెసెస్ మెన్ హ్యావ్ క్యాప్చర్డ్ ఆల్ ద వెల్త్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. 5 మంది దేశంలో ఉన్నటువంటి సంపద మొత్తం దోచుకున్నారా. ఎవరిని ఎంతమందికి చెప్పినా సిగ్గు లేని బీజేపీ నాయకులు అడ్డగోలుగా మాట్లాడి జై నరేంద్ర మోడీ అంటారు. ఎంత చూడండి, 2-3 బిగ్ బిజినెస్ మెన్ హ్యావ్ క్యాప్చర్డ్ ఆల్ ద వెల్త్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. దే ఎంటర్డ్ ద డామినేట్ అండ్ స్క్వీజ్ ఆల్ అదర్స్. వాళ్ళు వచ్చిర్రు, అంత డబ్బు మొత్తం గుంజుకొని తిని పడేసారు అదర్స్. దే ఆర్ ఏబుల్ టు డూ బికాజ్ దే రిమైన్ క్లోజ్ టు ద లీడర్షిప్ విత్ ద కంట్రీ. ఆన్ one side there are 2-3 big business people and on the other side crores of the people remain unemployed. లక్షల కోట్ల ప్రజలు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఉంటే 2-3 కోట్ల రూపాయలు దోసుకుంటుంటే గుడ్లు ఎలవేట్ చూస్తున్నాడు. ఆయనతో తమాషాలు చేస్తున్నాడు నరేంద్ర మోడీ. చిరుతపుల్లతో ఫోటో దిగుతున్నాడు. ఏందా నాకు అర్థం కాదు. మనుషులు చచ్చిపోతే పట్టించుకునే వాళ్ళు మీరే మనుషులు నాకు అర్థం. అదే ఆవులు గిట్ట చచ్చిపోయి ఉంటే మొత్తం కింద మీద చేస్తున్నారు మీ వాళ్ళంతా కలిసి. బుద్ధి లేని గాడిదలు. Unemployed, they are left to suffer the indignity of the highest prices class of the countrymen have fallen back to the poverty. He said, adding the union government was attacking MSMEs, the farmer and laborers. MSMEల మీద కూడా స్మాల్ అండ్ మీడియం ఉన్నటువంటి కంపెనీలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద కూడా వీళ్ళు అటాక్ చేస్తారు. ఎర్లియర్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ద యాత్ర వాజ్ గివెన్ ద రూటింగ్ ద వెల్కమ్ అండ్ ద డైరెక్టర్ ద బోర్డ్ ద కృష్ణపురం. ఓకే, ఘోరమైనటువంటి పరిస్థితి ఉన్నాయి అని చెప్పి రాహుల్ గాంధీ చెప్తున్నాడు. నరేంద్ర మోడీ సింపుల్గా నవ్వుకుంటూ ఆహాహా అనుకుంటూనే దేశాన్ని మొత్తం ఖరాబ్ చేసిండు. అసలు ఉద్యోగాలు లేవు, ఏం లేవు. అసలు ఘోరమైన సిచ్యువేషన్లో ఈ దేశం ఉంది.
will hold Dasara rally and Shivatirth says Uddhav. Will hold Dasara rally at the Shivatirth says Uddhav Thackeray. Jet that the flues in the cheetahs had earned its trips. ఇక్కడ చూడు ఫ్లైట్కి జెట్వి మనం చీతా లేకనే ఫేస్ చేసుకొని దాన్ని తయారు చేసుకున్నాం అన్నమాట. చీతాస్ ఆర్ డైవర్షన్ టాక్టిక్ బై గౌట్. Kinap Lakhimpur victims demand death penalty for accused. Kinap Lakhimpur victims demand death penalty for accused. 6 persons have been arrested for the alleged rape and murder of two teenage Dalit sisters in the Uttar Pradesh district. Lakhimpur Kheri district of the Uttar Pradesh is once again in the news of the wrong reasons after the bodies of the two teenage Dalit sisters were found hanging from a tree in a village in the Nagasan police station limits on Wednesday. The family of the victims has now demanded the capital punishment for the men accused of the raping the girls before killing them. 6 persons have been arrested on charges of rape and murder while Chotu Gautam hails from the same village as the victim. That other 5 Suhail Afzal, Rahman, Junaid, Karimuddin and Arif are from the neighboring village. The post-mortem examinations conducted late on the September 14 at Lakhimpur Kheri District Hospital revealed that the girls faced sexual violence before being murdered. They were abducted. They give death sentence to the culprit. The mother of the girls said she had filed the complaint on which the first information report FIR was registered by the police on Wednesday. The content of the FIR, which was accessed by the Hindu, the reads: 3 unknown boys came with Chotu from our village to my house and started manhandling my daughter. When I opposed them, one of them kicked me and forcibly took my daughters on the bike and fled. After searching for many hours, the bodies of my daughters were found hanging from a tree on a farm. The petitioner fully believes that the 2 teenage girls were raped before being murdered. The FIR has been registered under section 302, under section 323, voluntarily causing hurt. 452, the criminal house trespass. 376, rape of the Indian Penal Code and section 3 and 4 of the petitions of children from sexual offences POCSO Act. CM's relief. The family was earlier reluctant to perform the last rites before their demands were fulfilled. Later on Thursday, the Chief Minister Yogi Adityanath instructed the officials to provide the compensation, the 25 lakh, a house and the farming land for the family. The elder brother of the girls said, "We want a death sentence for the 6 persons at the earliest and bulldozer to raise their houses." The younger girl was dying at the nearby the college when asked how the girls were helping the family.
the brother who worked at the private factory in Delhi said, since my mother uterus operation, the both of them, they were taking the care of them, my family, and helping with the whatever way the possible. After the incident, a few police, the personnel have been developed by the district, the minister outside the house of the victims to maintain the law and order. There is a lot of anger among the villagers. The what has happened in very disturbing. The culprits the must be hanged. The family has lost everything, said Ramesh, the villager. Opposition slams BJP. A number of political leaders, including the Congress and legislature, visited the family on Friday. The local BJP legislator Shankar Verma also visited the grief-stricken family. Former Chief Minister and the Samajwadi Party President Akhilesh Yadav said the BJP rule caste procession is forcing Dalit families to migrate. The truth is that the lives of the innocents are completely unsafe under the BJP government, and criminal elements are the fearless. The reality is that anarchy is the rampant in Uttar Pradesh under the BJP rule. Lakshmipur, Kheri district, located roughly 140 kilometers from the state capital of the Lucknow, has been making headlines in the past few years due to the case of the crime against women in August 2020. A case raped and murder the minor girls aged 3 was reported from the district. This is the dangerous situation is we can see in this Hindu newspaper. I am demanding all the Narendra Modi Godi channels broadcast on these situations. What is going on? What is the situation, real situation is going on in our country? How Narendra Modi government and Gujarat, what about Bilkis Bano's case? What about how the 11 members released from the jail? How they tortured the Bilkis Bano family? And if they release like this situations will repeat. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ మొత్తము రిపీట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. టోటల్ నేషనల్ మీడియా, నరేంద్ర మోడీ ఎస్పెషల్లీ గోధి మీడియా షుడ్ టెలికాస్ట్ దిస్ సిచ్యువేషన్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. If you decide to support only BJP, what about the people? Only few people or few leaders if you support BJP system. Remaining people, what about? Tell me, all the channels, the Hindi and English and national channels, those who are supporting only the BJP, what about this situation? Who will stop? How will this dangerous situation will stop in our country? చూడండి ఒకసారి ఎంత ఘోరం. దళిత్ సిస్టర్స్ వర్ ఫౌండ్ హ్యాంగింగ్ ఫ్రమ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి దుర్మార్గులు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి బలవంతంగా వాళ్ళ పిల్లలు గుంజుకొని పోతే వాళ్ళ అమ్మ అడ్డం పోతే తన్ని బైక్ మీద తీసుకుపోయి రేప్ చేసి చంపి చెట్టు కాయలలో తీసిర్రు ఉత్తరప్రదేశ్లో. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ జరిగినప్పుడు నరేంద్ర మోడీ మాట్లాడాడు, దీన్ని బీజేపీ వాళ్ళు సమర్థిస్తారా? ఇట్లా ఎందుకు? అదే నరేంద్ర మోడీ బిల్కిస్ బానో కేసులో 2002లో జరిగినటువంటి కేసులో ఒక ఇంట్లోకి చొరబడి 11 మంది రౌడీలు దుర్మార్గులు 14 మందిని మొత్తం పుట్టన పెట్టుకొని 3 ఏళ్ల పాపను కూడా వదలకుండా బండకేసి కొట్టి చంపి ఒక గర్భిణీ స్త్రీ కూడా రేప్ చేసినటువంటి దుర్మార్గులను రిలీజ్ చేసినటువంటి దుర్మార్గుడు నరేంద్ర మోడీ. ఇలాంటి కేసులను మొత్తం ప్రోత్సహిస్తున్న నరేంద్ర మోడీ మళ్ళా భయనో అమ్మాయిలకు లేడీస్కి ఏం జరిగినా మంచి మర్యాద చేయాలంటాడు. ఇటువంటి కేసులను ప్రోత్సహిస్తున్నట్టే Narendra Modi. If Narendra Modi unable to react on this case, we understood it will, Narendra Modi support will be there. If Narendra Modi should react on this, these all should, whoever
whoever is there at Gautam and victims that Sohel, Afzal, Rahman, Junaid, Karimuddin and Arif, these all should be hanged. వీళ్ళందరినీ ఉరి తీయాలి. 100% ఈ దళిత అమ్మాయిలకు మేలు జరగాలంటే నిజంగా నీకు స్త్రీల మీద ప్రేమనే ఉంటే, స్త్రీలను నువ్వు నిజంగా మొన్న 15 ఆగస్టు రోజు నువ్వు మాట్లాడింది వాస్తవమే అయితే, నీ కడుపులో నుంచి ఆ మాటలు వచ్చినట్టుంటే వీటిని అన్ని తీసుకో. జంతువుల కన్నా మానవులకు ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి బీజేపీకి తెలియజేస్తున్నాం. జంతువులను, ఆవుల మీద, చిరుతల మీద ఉన్న ప్రేమ మంచిదే. దాని ఆవులను, చిరుతలను ఎట్లా ప్రేమిస్తున్నావు, మనుషులు కూడా ప్రేమించడం నేర్చుకో. ఇక్కడ మనుషులను చంపిన వాళ్ళను నువ్వేం చేస్తున్నావు? మనుషులను చంపిన వాళ్లకు నువ్వు మాట్లాడవా? నువ్వు స్పందించవా? నువ్వు మాట్లాడి ఎవరు మాట్లాడు, మీరు స్పందించకపోతే ఎలా? ఇటువంటి ఘోరమైన పరిస్థితులు ఈ దేశంలో అనేకమైన జరుగుతున్నాయి. కుక్కొల్లలు ఒక్కటి కాదు, ఒక కథ కాదు. New rules for child welfare panel. What is this? Action up, gifts to Prime Minister brings. The crime crypts to the unveil illegal trade of marine species. Details analysis conducted by the WCS India showed that Tamil Nadu recorded most seized between 2015 and 2021 with the 20 seashores and pipe fishes, 18 seashells, 18 incident shark and race 15 seas corals of this natural. What happened? Official in inspecting the processed sea cucumber seized in the Rahmatpuram districts in Tamil Nadu. What is this? Pressure movements on Russia and amid setback. Kazakhstan, Tajikistan hold talks to end borders fightings. At least 24 killed, over 100 injuries in clashes this week. Biden wants Putin against the use of the nuclear weapons in Ukraine. Yes, ఇవ్వాల్సిందే. EU wants to war the tribals over the mass grave. The most of the 450 bodies shows torture signs. Japan urges evacuation as a typhoon near. Israel strike on Syria airport kills five soldiers. 2 members of the Iran backed group die. How climate change is entering Indian monsoon. Research how that the global warming increase the fluctuations in the monsoon, resulting in the both long dry period and short spell of heavy rains. వస్తేనేమో ఉబ్బరిస్తుంది, ఎండ కొడుతుంది, లేదంటే వాన పడుతుంది. ఎందుకు ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ అవుతుందో మనకు అర్థమవట్లేదు. It is complex to understand the rainfall variability and how monsoon patterns have been behaving of late, particularly this year. ఎక్కడ వాన ఎప్పుడు పడుతుందో, ఎంత పడుతుందో కూడా అర్థం కాని పరిస్థితి అన్నమాట. Along the increase the floods and droughts that provides the direct evidence of the global warming has been impacting the Indian monsoon. ఇదంటే అతివృష్టి అనావృష్టి పడకుంటే మొత్తం ఏమడదు, పడితే కుండపోత పోసి కొడితే ఆ వరదలకు మొత్తం ఏమవుతుందో అర్థం కాని పరిస్థితి వచ్చిందనమాట. మధ్యప్రదేశ్, గుజరాత్, రాజస్థాన్ అండ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద మహారాష్ట్ర హ్యావ్ రికార్డెడ్ ఎక్సెస్ రెయిన్ఫాల్ దిస్ ఇయర్. రికార్డెడ్ మధ్యప్రదేశ్లో, రాజస్థాన్, గుజరాత్లో, మహారాష్ట్రలో కూడా అక్కడక్కడ చాలా ఘోరంగా పడుతుందంట. ఇన్ కాంట్రాస్ట్ వెస్ట్ బెంగాల్, జార్ఖండ్ అండ్ బీహార్ డిడ్ నాట్ రిసీవ్ నార్మల్ రెయిన్స్. ఇక కొన్ని స్టేట్లలో అయితే నార్మల్ రేంజ్ లెవెల్లో కూడా వానలు పడతలేవు. నెక్స్ట్ 5 బ్యాక్ టు బ్యాక్ యాక్టివ్ ద మన్సూన్ సిస్టమ్ ఇన్ ద బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఇన్ జూలై లెడ్ టు excess rainfall to the tune of 8%
Actual rainfall record 472.88 mm as against the normal of 437 mm. August to saw two back-to-back depressions forming in the Bay of Bengal and traveling across the central India. While summer, the monsoon rainfall each year in unit, there has been a large regional and the temporal variability in rainfall this year. There is evidence that the global warming increase the fluctuations in the monsoon, resulting in both long dry periods and short spell of the heavy rains. Yes, 100% గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటే చెట్లు నరకడము, ఈ పెట్రోళ్ళు, ఈ వాహనాలు, వీటన్నిటితోటి చాలా డేంజరస్ పరిస్థితి ఉన్నదైతే వాస్తవం అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు. ఇది చూడాలి ఒకసారి. యూజింగ్ spooky actions at a distance to link atomic clocks. The researchers show the frequencies of the spatially separated clocks can be compared more preciously. చూద్దాం తర్వాత. Pitch puzzle sheds light on evolution. Matching ecology with the agriculture economic. చూద్దాం. Has the emissions deadlines been extended? Why have the thermal units got an extension on installing the pollution control technology? Pollution చూడు ఎంత ఘోరంగా ఉంది పరిస్థితి. ఇవన్నీ కూడా చదవాల్సిన అవసరం ఉంది. కానీ విల్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ద కామన్వెల్త్ చేంజ్? ఇది కూడా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. కానీ హెడ్లైన్స్ మాత్రమే చదువుతున్నా. ద మాస్టర్ హూ వేవ్డ్ ఏ మ్యాజిక్ ద వ్యాండ్ అండ్ కోట్. అసలు మామూలు మ్యాజిక్ కాదు, ఈయన ఉన్న రోజులు ఒక ఆట ఆడుకొని పోయాడు ఫెదరర్. హౌ హీ ఓన్ ద 20 గ్రాండ్ స్లామ్స్, సింగిల్ టైటిల్ 103, ఏటీపీ సింగిల్ 28, మాస్టర్స్ క్రౌన్స్ అండ్ 6 ఏటీపీ ఫైనల్స్ ఆఫ్ ఈజ్ 1526 matches. He won 1251 and was ranked the world number 1 for 310 weeks. Excellent asal. The center of the counter offensive. Ukraine troops have resigned the swaths of the terrorists in the country's northeast. Resurgent acquires the southeast UP power via IBC. చూద్దాం. స్పోర్ట్స్ చూస్తే నేను చూడాలనుకోవట్లే. ఫైనల్ చూడండి. వాటర్ buildings, a river in the, we can see the water. Which color water we can see? The very dirty water. What is, if we read headlines, rise of the rivers. Several long forgotten, destroyed the water bodies in Bangalore have had a rebirth with the recent unprecedented heavy rain. అనుకోకుండా వచ్చినటువంటి వరదల ద్వారా మరుగున పడ్డటువంటి కాలువలు కూడా ఉర్రూతలు వచ్చి వాటర్ వస్తున్నటువంటి సందర్భం బెంగళూరులో చూసేసాం. మొత్తం గలీజ్ వాటర్, అంటే ఎప్పుడో మూతపడ్డాయి మళ్ళీ అన్ని మోరీలన్నీ ఉప్పొంగి వస్తున్నటువంటి సందర్భం మనం చూడవచ్చు. న్యూ లైఫ్ ఆఫ్టర్ మెనీ ఇయర్స్ ద కన్వా ఫ్లోస్ యాజ్ ఏ ప్రాపర్ రివర్ విత్ ద రెయిన్ ఫూలింగ్ ఏ రెజ్యువేషన్. ఇదేంది ఇట్లా ఉంది? The Vishabhavanti sees from the Nayandalli in Bangalore. ఏందో మొత్తం మీద వాటర్ గురించి ఎండింగ్ ఇట్లా చూస్తే ఇది పరిస్థితి సిచ్యువేషన్స్. ఓకే, చాలా టైం అయింది ఈరోజు కాబట్టి ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఏమొద్దు, ఇక్కడికే కంటిన్యూ చేద్దాం. నెక్స్ట్ లైన్స్లో హెడ్లైన్స్ మనం తెలుగు చూద్దాం. అప్పటి వరకు బాయ్. హాఫ్ అన్ అవర్లో తెలుగు న్యూస్తో మీ ముందుకు వస్తా. జై హింద్, జై భారత్. ఇట్లు మీ ఆనపసర వెంకటేష్. థ్యాంక్ యూ.